Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Я тебя ненавижу. Ненавижу, слышишь? И проклинаю тот день, когда встретила тебя. Никогда не смей приближаться ко мне. Максим резко сел в кровати. Этот сон снится ему уже на протяжении 10 лет. И каждый раз он просыпается, обливаясь холодным потом. Ничего не изменилось за 10 лет. Он все так же любил Валентину. Только вот эти слова – последнее, что сказала Валя ему. И больше он ее не видел. Сначала думал, что рассудительная Валя одумается, даст ему хоть какой-то шанс оправдаться, объяснить как и что. Хотя в тот момент он не смог бы ничего объяснить, потому что память ему как будто начисто стерли. Он не помнил, как оказался дома. Не помнил, почему вместе с ним дома оказалась подруга Вали. И уж тем более не помнил, как Рита и он оказались в одной постели. Они познакомились в парке. Рита и Валентина решили покататься на лодке, и у них никак не получалось отчалить от берега. Они смеялись и пару раз уже черпанули воды бортом. Максим как раз проплывал мимо. Какое-то время с улыбкой наблюдал за ними, а потом спросил: «Девчонки, может быть, вас на буксир взять?» Рите сразу понравился молодой, красивый парень. Она рассмеялась и ответила, что с таким, как Макс, хоть на край света. Валя же, наоборот, засмущалась. Максиму понравилась Валя. Он стал ухаживать за ней. Рита сначала злилась, подруги чуть не поругались, но потом Рита сказала: «Ну, насильно мил не будешь, так что будь счастлива, подруга». И все восстановилось. Они часто гуляли вместе. Макс всегда хорошо относился к Рите, ни разу не сказал, что она мешает, и они хотят остаться одни. Он понимал, что так любить, как он любит Валю, никто и никогда не умел. Ему казалось, что Валя и он родились друг для друга. Даже мысли не возникало, что они могут расстаться. Валя мечтала о том, что когда-нибудь станет знаменитым модельером. А Максим верил, что так и будет. Валя шила себе вещи сама. И они привлекали внимание. Вроде бы придумать что-то нелепое, а когда наденет, он всегда открывал рот. Было у нее одно пальто, которое девушка тоже сама шила, на которое все и всегда оборачивались. А несколько раз при Максиме к ней подходили женщины и просто умоляли сказать, где она смогла такую вещь купить. По мнению Макса, такая вещь могла хорошо смотреться только на Вале. Яркая, необычной формы. Такое могут носить только необычные люди. За 2 недели до свадьбы, платье, на которое Валя тоже шила сама, ему позвонила Рита. «Макс, ты не мог бы мне помочь?» «Конечно, Рит, что случилось?» Она замялась, потом расплакалась. «Макс, я не могу по телефону. Понимаешь, дело такое деликатное». «Ну, если оно деликатное, может, лучше тебе его обсудить с Валей?» «Нет, оно деликатное, но не женское». «Ладно, говори, куда подъехать?» Она ждала его в каком-то пустом кафе. Кроме их столика был занят еще один. Но это неудивительно, потому что в кафе было грязно. Кофе невкусный, как будто в него какой-то травы намешали. Проснулся или очнулся он только от голоса Вали. «Как ты мог? Ненавижу тебя!» Именно эти слова он часто слышал во сне. Валя пропала. Ее соседка сказала, что она куда-то спешно уехала. Макс понимал, увидеть его в постели с лучшей подругой для нее было настоящим потрясением. Квартира была съемной, но у Вали там было много вещей. Одна швейная машинка чего стоила. Большая, старинная. А соседка сказала, что уезжала Валя только с сумками. Он решил немного подождать. Нужно дать ей время обдумать все, понять, что такого быть не может, что нужно во всем разобраться. Рита все отрицала. Говорила, что он стал к ней приставать. А она же давно его любит, поэтому и не смогла устоять. Но прошло несколько дней, а Валя не давала о себе знать. Тогда Макс, скрипя зубами, поехал к Рите. «Где она?» Рита пожала плечами. «Откуда я знаю? И вообще,
Мне совершенно все равно, куда она пропала. Я тебе не верю. Вы же подруги. Вернее, это Валя думала, что вы подруги. Макс, ну зачем она тебе? Она же ненормальная. Вечно вырядится, как курица. Тебе нужна хорошая девушка, обычная, чтобы не стыдно было появляться на людях. Мне никогда не было стыдно с Валей. Она красивее и лучше тебя в 1000 раз. А что ж ты тогда меня в постель потянул, если так тебе дорога твоя Валя? А вот это я как раз и собираюсь выяснить. Но пока получается, что нужно это было только тебе. Как ты думаешь, в полиции разберутся с этим? Рита немного побледнела. Ну и катись. Максим усмехнулся. Рита, я не шучу. И потом будет поздно, дело будет запущено. Тогда-то Рита и рассказала ему, что подсыпала в кофе какой-то заразы, которую купила из-под полы. Ей обещали, что человек будет вроде бы нормальным, но сознание будет таким, как будто он просто безумно пьян. У них ничего не было. Видимо, Рита переборщила, и Максим, едва дойдя до своей квартиры, просто упал на пол. Ей пришлось потрудиться, чтобы перетащить его на постель и раздеть. Она все время смотрела на часы. С минуты на минуту должна была прийти Валя. Рита хорошо знала подругу. Знала, что та не простит Максима и слушать его тоже не станет. Через неделю Макс серьезно запереживал. Кинулся ко всем, кто знал Валю. Сразу и выяснилось, что с работы она уволилась, сказала, что уезжает жить в другой город. И все. Телефон, конечно же, не отвечал. В соцсетях страничка была удалена. Макс ничего не смог сделать. Никто ничего не знал. А в полиции ему сказали: «Вы ей не родственник, поэтому никакого заявления от вас принимать не будем. Тем более, как вы сами говорите, у вашей девушки был веский повод, чтобы покинуть вас». С того самого дня прошло 10 лет. Максим страшно устал. Он провел в другом городе 2 поистине сумасшедших дня. И сейчас у него было одно желание – доехать до дома и упасть. Он себя ругал. Мог бы и остаться, тем более, что гостиница в этот раз попалась вполне приличная. Но хотелось домой, в свою крепость. Он щурил глаза. Солнце тоже будто сошло с ума, а остановиться и поискать очки в бардачке пока не было возможности. Наконец впереди показался какой-то пятачок. Что-то вроде большого кармана. Такие обычно делают для разворота и стоянки рейсового автобуса, который ходит по деревням. Максим кинул взгляд в сторону и увидел за деревьями деревню. Притормозил в самом начале пятачка, нашел очки, хотел их уже на нос нацепить, но замер. Недалеко от его машины развернулась настоящая торговля. Бабушки продавали яблоки, какую-то зелень, но не они привлекли его внимание. Его внимание привлекла худенькая девочка, которая продавала вещи. Ну, кажется, что такого? Ну, продает ребенок что-то. Может быть, родители пьют или просто живут плохо. И все на работе, а кроме девочки некому. Дело было в самих вещах. Максим сразу узнал то самое пальто. Он не мог ошибиться. И вероятность, что это просто похожее, была равна 0. Макс почувствовал, как задрожали руки. Он не знал, что ему делать, не знал, как поступить, чтобы не упустить шанс узнать хоть что-нибудь про Валю. В том, что это были ее вещи, он ни секунды не сомневался. Макс медленно подъехал к девочке. Она повернулась к нему и посмотрела глазами Вали. Он сглотнул. «Привет. Продаешь?» «Да. Это совсем хорошие вещи. Мама не надевала их. Я куплю. Все куплю». Девочка с сомнением посмотрела на дорогую машину. «Они вам нужны?» «Да, они очень необычные». Девочка улыбнулась. У Максима защемило сердце. Не может быть. Неужели это дочь Вали? «А мама, сама мама где?» Девочка прищурилась. «А если я скажу, вы не передумаете покупать?» Максим отрицательно качнул головой и сразу протянул деньги. Выгреб все, что было из наличности. «Ой, это очень много. Бери, у меня еще есть». Она спрятала деньги в карман, передала вещи Максиму.
Ему хотелось зарыться в них лицом, вдохнуть. Казалось, что через них он прикасается к Вале. Мамочка умерла год назад. Она очень болела. Папа Володя ей помогал. Но у нас не получилось. Макс смотрел на девочку огромными глазами. Нет, нет, этого не может быть. Валя не могла умереть, это точно не Валя. Пот тоненькой струйкой потек по спине. Скажи, пожалуйста, а твою маму как звали? Валя? Он сжал руль. На секунду зажмурился. Нет, его сознание просто кричало. Нет, только не это. Все 10 лет он надеялся, что когда-нибудь встретит ее, найдет и... А папа? Папа Володя? Он мой отчим, но он очень хороший. Много работал, чтобы вылечить маму, а у него заболела спина и нога. Сейчас ему очень тяжело вставать. Он не может работать. Нужно лечиться, а денег нет. Вот бабка Анна и посоветовала продать вещи мамы. Мне их очень жаль, но я же понимаю, что надо купить лекарства. А твой папа, он где? В голове не укладывалось, что Валя за 10 лет успела побывать замужем дважды. Девочка пожала плечами. Я не знаю. Мама никогда не говорила о нем. Максим понимал, что он не может просто так уехать. Но как уехать, когда Вали больше нет? И последнее время она провела где-то здесь, с этой девочкой и каким-то мужчиной. «Я бы хотел поговорить с твоим папой Володей». Девочка испугалась. «Вы будете на него ругаться, что я здесь торгую? Вы не подумайте, он меня не заставлял. Наоборот, очень не хотел, чтобы я шла продавать вещи, они же мамины». «Нет, что ты. Я не собирался ругаться. Просто хочу поговорить о маме». Девочка как-то странно посмотрела на него. «Вы знали мою маму?» Максим вздохнул. «Я не уверен. Я бы очень сильно хотел ошибиться, но, кажется, да». Она еще немного подумала, потом кивнула. «Не похоже, что вы врете. Вон там наш дом, 3. Может, ты со мной? Так быстрее будет?» Она замялась, и Максим поспешил сказать. «Нет, я не настаиваю. Понимаю, что к незнакомым дядям садиться в машину нельзя. Меня Маша зовут». Девочка взялась за ручку машины. А у Максима перехватило дыхание. Когда-то они с Валей говорили о том, что если у них родится дочь, ее назовут Машей. Их встретил опирающийся на костыль мужчина. Он настороженно смотрел на Максима и сказал негромко дочери. «Маш, как ты могла сесть в машину?» «Пап, Володь, этот человек к тебе приехал». «Ко мне?» Мужчина повернулся к нему, долго всматривался в лицо, а потом негромко сказал. «Ты ведь Максим? Как ты нашел нас?» Вот тут Макс растерялся. «Вы меня знаете?» «Горе. Валя даже не выслушала меня. А теперь, я так понимаю, поздно. Ну, ты же мужик. Ты меня можешь выслушать?» «Ладно, проходи». Когда Максим закончил, Володя покачал головой. «Я думал, такое только в кино бывает. Знаешь, мы с Валей поженились всего 3 года назад и никогда не жили как муж и жена. Она уже болела и очень боялась, что Машка останется одна. Маша многого не знает, да и не нужно ей. Я так надеялся до последнего, что Валя выкарабкается, но... А теперь вот сам почти калека. И даже не знаю, смогу ли стать прежним. Даже хорошо, что ты появился. Ты же за Машей?» Максим удивленно посмотрел на Володю. «За Машей? Нет, я, конечно, могу помочь, это не проблема». «Ты идиот, Максим, и в этом твоя беда. Ты так и не понял, что Машка твоя дочь? Да вы же с ней одно лицо. Глаза только Валины». Максим долго сидел молча. Только слезы медленно стекали по щекам. Володя не мешал. Наконец, Макс смог справиться с собой. «Ты сможешь мне показать могилу Вали?» Мужчина кивнул. «Пап, Володь, а почему этот дядя разговаривает с маминой фотографией?» Маша смотрела на Максима, который стоял на коленях перед могилой. Ему нужно попросить прощения. «Он обидел маму?» Он не хотел. Это получилось случайно.
Максим подошел к ним. «Володь, что тебя здесь держит?» «Да ничего. С работы меня уволили, потому что работник я сейчас никакой. Я хочу вас забрать. Сам понимаешь, так как прежде быть не может. Я помогу тебе с лечением, с работой, с жильем. Это самое малое, что я могу сделать для тебя. И я хочу, чтобы Маша жила как принцесса». Володя подумал и кивнул. «Ты прав. Машка очень хорошая девочка. Она заслуживает намного большего, чем смогу дать ей я. Ну а если поможешь и мне, я буду очень тебе благодарен. И знаешь, я был уверен, что что-то не так в этой истории. Но не могла Валя полюбить морального урода». Они пожали друг другу руки. Потом между ними вклинилась Маша, взяла одного и второго за руку и сказала: «Ничего себе! Я так понимаю, у меня теперь 2 папы!» И они счастливо обнялись. Спасибо, что досмотрели до конца. Если история вам понравилась, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Всего доброго. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully.
Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk.
In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well.
What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon.
If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.